Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oro istuudantii gaarraas irra deebi'uudhaan barnoota keenya histirii kutaa kudhanaffaadha. Yuunitii isa jaaffaa paartii isaa afuraffaa qabannee dhufnee jirra. Haga xumura sagantaatiin dhufaan abbaan afeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii keenyaatiif haaraa taatan chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti asirraa argachuu dandeessu isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii keenyaatti hin dabalamin ammoo barnoota keessan argachuu hin dandeessan waan taateef kanaaf subscribe gochuun maatii chaayinaalii keenyaatti dabalama akkasuma laayik gochuudhaan gartee video obboleeyyan keessan biraan gaa'es jechuudha. Kanaaf har'aan tana ammoo yuunitii gartee jaaffaa paartii isa lammaffaa afuraffaa keessatti akkuma gartee paartii takkaffaa lammaffaa sadaffaa keessatti gartee iirlii gartee during the after the liberations of the Ethiopian from the Italian jennee lebo de colonial of the era of the British and the Americans kan jo akkasumatti gartee agricultural land tenure systems kan jennuun akkasumatti gartee education and kan jennuun akkasumatti trade and industry kan jennuun gartee bal'ina unity kana keessatti gartee paartiiwwan dabran keessa wal ilaalee jiru har'a ammoo the early oppositions movement of against of the imperial gartee rule kan jennuun jechuudha kan gartee warroota gartee Haile Sillaasee irratti opposition yookaan gartee finciloota garaagaraa kan gartee muuvumentii adda addaa kan gartee Haile Sillaasee aangoo irraa buusuudhaaf eega inni gartee Jeneevaa irraa Itoophiyaatti deebi'ee bara 1940 takka irraa kaasee dhiibbaawwan gartee ta'an gurguddoo as keessatti gartee akkamitti gartee isa kuffisuudhaaf aangoo irraa yaalee akkamtu taasifame kan jiru bal'inaan laallaa jechuudha. Kanaaf gartee peezantii rebiiliyanii jira jalqaba irratti yookaan gartee kan nuti ilaallu 6.2 takka kan jennuun keessatti gartee waan nuti ilaallu yookaan gartee fincila qotee bulaadhaan laallaa jechuudha. Fincila gabaree kan jennuun jechuudha. Kanaaf gartee there had been the various opposition against of the imperial regimes post liberations periods jennaan jechuudha. Kanaaf gartee various gartee oppositioniiwwan yookaan gartee finciloota yookaan gartee warreen isa faalleessan kan garagara against kan godhan imperial regime gartee yookaan gartee Haile Sillaasee irratti fincila kan kaasan after liberation eega gartee biitti bilisa baate Itaalii irraa eega bilisa baate gartee adda addaatu jira jechuudha. The early noticeably revolt imperial Haile Sillaasee faced sons after his return from exile took place in Tigray and is known as a Wayane rebellion kan jennuun kana jalqaba kan bara 1963 fi sadii irratti fincila itti kaase Wayane rebellion kan jennuun kana jechuudha. Wayane rebellion gartee the early notice of revolt yookaan gartee fincila yookaan gartee Haile Sillaasee aangoodhaaf aangoorraa buusuudhaaf itti kaa'ame bara 1943 jechuudha. Faced son after the return eega inni deebi'ee booda from exile baqannaa irraa eega deebi'ee booda kan itti kaafame gartee Wayane rebellion kan jennuun kana jechuudha. Kanaaf bara 1943 the three gartee disgruntly social groups kan jennu jechuudha. Disgruntled social groups namely the same and the pastoralist and highland peasant and the some of the local feudal lords formed a union front against of the imperial qaamonni sadeen kun gartee walitti qindaa'uudhaan walitti gurmaa'uudhaan gartee three opposition kun gartee akkasumatti gartee social groups kan jennu jechuudha. Disgruntled social group yookaan akkasumatti namely pastoralistoonni taakkaji akkasumatti deebii highland peasant qotee bultoota gartee lafoota olkoo Itoophiyaa irra jiraatanii fi akkasumatti gartee feudal lords akkasumatti gartee abbootiin lafaa Haile Sillaasee irratti qaamonni sadeen kun Wayane rebellion keessatti fincila irra kaasanii jechuudha. Kanaaf gartee the revolt was led by the Bilata Haile Mariam Reda kan jennuun kana Bilata Haile Mariam Reda kan jennuun kanaatitu liideriidha yookaan hoogganaa movement yookaan gartee Wayane rebellion jedhu kana kan Haile Sillaasee irratti gaggeesse Bilata Haile Mariam Reda jennaa jechuudha. The fundamental lord akkasumatti gartee wanted a greater share in the regional and the locations of the powers gartee inni kun maal jennaan jechuudha. The fundamental road went to inni barbaadu maal greater share in the regional lord yookaan gartee lafa guddaa Haile Sillaaseen aangoo guddoo akka kennuutiif jecha ummata fincilsiisee jechuudha Haile Sillaasee irratti jechuudha. The semi pastoralist communities of the southern Tigray especially the Raya and Azebo felt that is to the centralization posed danger their communal idea of the egalitarianism and the justice jennaan jechuudha. Kanaaf gartee keessattuu gartee qonnaan bultoonni especially Azebo fi Raayyaa keessa jiraatan
warreen irratti fincilanidha jechuudha. Azeeboo fi raayyaa keessatti kan jiraatan samii paastoralistii gartee horsiisee bultoota jechuudha. Akkasumas communism south of the community southern Tigray especially raayyaa fi azeeboon jechuudha keessaaf warreen irratti fincila keessaa isaan guddoodha jechuudha. Felt that is to the centralization post of the danger gartee kun maal jenna jechuudha. Felt godhan centralization post the dangers of the communal idea of the egalitarian akkasumas gartee mirga namaa cabuu egalitarian and justice yookaan haqummaa gartee centralization yookaan bulchiinsa isaatiin cabe yookaan gartee haqummaa gartee aangoo Haile Sillaaseedha yookaan gartee from the bikka biraatii nama firaa fidee isaanirra muuduun akkasumatti gartee centralize godhuun aangoo harka dhuunfaa isaa deeffachuun fincila wanta irra kaasee fi uummanni haqummaa justisii barbaaduudhaaf kan irra fincilanidha jechuudha. Kanaaf gartee the highlands cultivation sought to the prevent feudal exploitations wanted to the terminate and the excessive demand of the official and the military militian jannan ana jechuun the highland cultivators yookaan gartee lafti gartee warreen qotee bultoonni gartee cultivate godhan yookaan misoomsa lafa qonnaa qotatan gartee highland of the Ethiopia keessatti warreen jiran so to the prevent feudal exploitation ittisuu barbaade yookaan firraa gartee buusuu barbaadan sirna gartee abbaa lafaa gartee qonnaan bultoonni gartee lafa dhabuu fi akkasumatti gartee abbootiin lafaa nama tokko lafti dhuunfatamuun gartee kana prevent godhan feudal exploitations and went to maal godhuu barbaadan to terminate the excessive demand of the state of the official and the militant ammas gartee humna ol dabru yookaan gartee milishaa humna ol dabru akkasumatti fedhii yookaan gartee imperialism idha kan isaan irratti gaggeessu yookaan gartee taaksii guddaa gurrachuu akkasumatti deebine excessive ta'uu isaati yookaan fedhiin isaanii jechuudha of the state officials yookaan gartee hoggantoonni mootummaadhaatii fi milishaan jechuudha. Kanaaf this was the most seriously inni kun gartee the most seriously internal treaty that is Haile Sillaasee faced rakkoowwan keessoo kan Haile Sillaasee mudatan keessaa guddaan gartee internal faced kan jennuun isa kanaa jechuudha. Kanaaf gartee it was finally crushed within the Imperial force in the collaborations within the British Royal Air Force kana jechuudhaan xumura irratti Haile Sillaaseen British gaaf sana jirtu waan taateef jechuudha hanga bara 1944tti Itoophiyaa keessaa guutummaan guututti bahuu hin dandeenye waan taateef hanga 50 hin baane jechuudha. Hanga Ameerikaan dhuftutti gartee akkuma Freddy Dabre keessatti ilaallate jechuudha. Amma humna isaanii gargaaramuudhaan Haile Sillaaseen jechuudha British hojii godhuudhaan British Air Force'dhaan akkasitti isaan cabsuu dandahee jira jechuudha wayyaanee rebellion jechuudha. Kanaaf the revolt is in the Bale starts in the district of the El Kere in the bara 1963 and the end of the 1917 jennaan jechuudha. Kanaaf gartee fincilli kun revolt in the Bale started in the district of the Eisaafu gartee ganda waan gartee kabalee yookaan aana bikka maal jennuun keessatti specially bikkinni itti eegale azeebuuf raayyaa keessaa El Kere tan jennuun keessatti bara 1963tti indite bikkitti xumurame jechuudha. Kanaaf gartee hanga bara 1970tti kan itti fufe immoo Bale rebellion ammas kanatti aansee kan jiru the revolt of the Bale started gartee Bale rebellions kan jennuun jechuudha. The Bale rebellions kan jennuun jechuudha. Fincile warra qonnaan bultoota Bale kan jennuun second one of the oppositions of the group that is to restrict yookaan gartee the regimes of the Imperial Haile Sillaasee jennaan isaan kanaan. Kanaaf Bale keessatti fincila kan jiru laallaa jechuudha bara 1963 hanga bara 1970tti kanatti fufe longest jennaan isa kanaan jechuudha. By the bara 1963 the revolt was spread to the district of the Bale where Wabe Dallo and Ganali keessatti gartee fincilli gartee kun itti fufe gartee Bale irraa ka'uudhaan isaafuu qabalee El Kere bikka jennuun tanatti eegala kun raayyaa fi azeebotti eegalee kan wayyaaneedha ka Bale immoo eessatti eegalee naan jechuudha El Kere bikka jennuun tanatti eegalee bara 1963 hanga 1970tti itti fufe bara 1964tti revolt was spread gartee eessa keessatti babal'ate Bale keessatti like Webo bikka jennuun Dallo bikka jennuun
Naale bika jennuun jechuudha. One of the leaders of the Bale uprising was Waqo Guutuu jennaan jechuudha. Waqo Guutuu is the leaders jennaan kaaniin ammoo inni jenna galtee barataa Hayilamaariyaam Raddaa jennanii miti kanaan ammoo maal jennaan jechuudha. Waqo Guutuudha jennaan jechuudha. Hogganaan isaanii jechuudha. Land alienations lafa dhabuun akkasumas taxation taxiin itti guddachuun religious discriminations amantaa isaanii irra dhiibbaa godhuun ethnic hostility sodaan gartee sabummaadhaa corruptions akkasumatti gartee malaamaltummaan akkasumatti administrative practice that is to worse the peasant life of the spirit of the peasant uprising finciltoota kana gartee maaltu isaan kaasee guuniif jennu gartee one of the religion keessaa lafa isaanii irraa fudhatu taksii isaanii guddaa irra kaa'u gibira guddaa irra kaa'u akkasumatti gartee religious afaan gartee amantaadhaan qaqqabu sabummaadhaan qaqqabu corruption irratti hojjechuu administration yookaan gartee bulchiinsa gaarii hin ta'in irratti godhuun fincila sababa guddaa kan ta'u finciltoota Baaleetiif isa kana jechuudha. Kanaaf maal jennaan jechuudha. Kanaaf worse and the spirit of the peasant uprising ka godhe kana jechuudha. Baale keessatti kan lafa kaase fincila qotee bultootaadha. The arrivals of the Christian settlers into the mostly the Muslims area intensified the religious tensions. Ammas ummata kiristaanaa gartee area isaan jiran sanitti baay'inaan fideeni qobsiisanii irratti olaantummaa kannuun gartee wanta fincila ka warra Baale kaase keessa isa tokkodha jechuudha. Kanaaf the emerging the Republic of the Somalis which is void to the constructing the great Somali proved and the commercial and the moral and the material support to the campaign jannana chuda kana jechuun mala chuda the emerging the republics of the Somali garte which is viewed to the construct the great Somali of the proved the commercial moral of the total supporting of the kana jechuun bar garte Somali mal barbaadi the great the Somali tan jannun jaaru barbaadi Somali gudditti tan jannu Somali gudditti gudif jannu Itoophiyaa tanarraa Kenya tana fudhattee Kenya irraa fudhattee Jabuuti irraa lafa qabdu takka jira isaan fudhattee Great Somali jaaruu barbaaddi yeroo kanatti waan kana ta'eef jechuudha isaan kana finciltoota Baalee kana deeggaraa turte Haayila Sillaaseen Koofiyaanis ichi deemeetiin lafa babal'ifadha waan jiru yaada qabdi waan taateef jechuudha. However ta'ullee the uprising was finally equated after the popular leaders including the Waqo surrenders in bara 1970 eega Waqo harka kannachiisanii booda fincilli kun kufuu dandahee jira jechuudha. Kanaaf the government is assigned the general Jagama Kello as a governors of the Balete. Kana boodan the government is assigned nimalates general Jagama Kello kan jannun kana as the governors of the Bale hata huje mootummaa Bale hata huje irra muudee jechuudha. Kanatti aansee kan jiru the Gojam Peasant rebellions kan jannun jira ammas gartee fincila godnaan bultoota Gojam kan jannun jechuudha. Kanaaf gartee the Gojam Peasant is also the revolted several times during the Imperial regimes Haile Selassie due to the either garte resettlement or garte resentment over the ill treatment of the patriotists and the impositions of the heavy taxation janna nature. Kanaaf jechuun garte fincilli Baaleedha yeroo baay'ee garte peasants revolt several yeroo hedduu irra deddeebi'anii fincila kaasaa turanii jechuudha. Regimes Imperial regime irratti yookaan Haile Selassie irratti jechuudha due to the either represent over the ill treatment yookaan gartee resentment fi akkasumatti gartee ill treatment of the patriotists and the imposition heavy taxation waan ta'eef jechuudha. Kanaaf treatmentiin isaanii akkaataan isaan itti qaban akkaataan gartee mootummaan isaan itti bulchu maal administration jira yookaan bulchiinsa gaarii hin ta'inii fi akkasumatti taaksii guddaa irratti waan kaa'eef Gojam fincila kana kaasteerti. Kanaaf gartee what the finally it gartee triggered the Gojam's uprising of the 1968 was the imperial government attempts to the introducing the 1917's agricultural income taxation janna jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha what is finally triggers yookaan gartee dhumura irratti triggeriin yookaan gartee biki gartee fincilli jabaan irraa ka'e Gojam uprising bara 1968 tti was the imperial government yookaan gartee gartee Haile Sillaasee irratti jechuudha introduce godhuu isaati yookaan gartee bara 1967 akkasuma bara 1968 taaksii guddaa irra faahuu fi land measurement yookaan lafa isaanii safaranii qabiyyee namaa irratti qabanii akkanatti gibira hangana kafaluu qabda hektaara hangana qabda waan taateef jaanii isa kanaatu taxationiitu waan guddaa ta'e akka uummanni fincilu godhe. When the central government sent to tax and ancestors to Gojam, the peasants refusing to allow them to enter their land and resisted the
government agent yookaan gartee yogguunii fi mootummaan warra taaksii collaborator yookaan warra taaksii walitti qabu gartee taxi assessors yogguuniif jennu gartee taaksii warra walitti qabu Gojjamitti ergu kana boodaan peasant is refused to the allow the their land and resisting akkasumatti gartee peasantonni refused ni didan lafa isaanii irraa gibira kafaruu allow to their land and resisted the government agent yookaan gartee waan mootummaan jeen kana diduudhaan warra taaksii guuruudhaaf dhaqesan firraa deebisanii jechuudha. Kanaaf gartee then they gartee the presented their petitions of the status kanaaf gartee petition yookaan gartee kanaaf they presented their petition oliyyannoodha mootummatti ergatan nutiin kafallu kana rakkoo kana qabna jaanii in the absence of the positive response gartee deebiin deebisnee jechuudha. Petition yogguun oliyyannoo isaan itti ergatan absence of the basis gartee response deebiin deebisnee from the state mootummaarraa the peasant is defiance to the authority of the state of the rebel kanaaf gartee authority isaa ni didanii achi booda olaantummaa isaa ni didanii aangoo isaa ni didanii eeganii oliyyatatti ergatanii gartee jalaa didee booda gaafii eega kannuu fi didee response eega kannuu fi didee booda rebel ta'an irra fincilanii jechuudha. Kanaaf the government is reacted by the sending of the cabinet and the forces and the local militant militia and the armed policy of the rebellions and the district especially of the motto jennaan jechuudha. Kanaaf government is reacted for the sending the cabinet yookaan gartee cabinet ni erge waraana milishaa ni erge akkasumatti waraana poolisii itti erge rebellions district especially the motto keessatti qalloo keessatti qalloo derg gartee daga daamotan jennu keessatti akkasumatti bicheenaa district keessatti jechuudha. Kanaaf the two other areas which is to witness the significant peasant uprising against of the imperial rooms were Yajju in the northeastern Wallonis jalaa jechuudha. Two significant iddoon barbaachistuun gartee uprising yookaan fincila kan itti kaastee akkasumatti gartee imperial regime jala gibira kafaluu didanii jarraa didan keessaa gurguddoon lamammaa seessa jechuudha. Yajju tan jennuun in the northern Walloo Geediyoo akkasumatti in the southern provinces of the Sidamoo tan jennuun jechuudha. Isaan lamaan kun gartee isa sadii Sidamoo fi keessaafu gartee Yajjuun akkasumatti gartee Geediyoo fi wal Yajjuun baay'ee warreen jalaa didanii jechuudha. Kanaaf uprising had as a genesis and the land alienation gartee fincilli isaanii kun gartee maal fide jechuudha lafa dhabuu akka isaan lafarraa buqqa'an. Both uprising were the Karashid government and the forces xumura irratti both isaan lachuutu gartee uprising kun yookaan fincilli kun Karashid cabuu danda'e yookaan kufuu danda'ee jira jechuudha imperial regimeedhaan. Kanatti aansuudhaan kan jiru ammoo jaha tuqaa lama tuqaa lama irratti the coup kan jennu laala jechuudha. The coup of the 1916 coup data kan jennu jechuudha. Kuffisu jechuudha. Coup jechuun mootummaa fonqolcha jechuudha. Fonqolcha mootummaa jechuudha. Fincilcha bakka waan takka fonqolchuudhaaf hoggunii fi goonu coup jennaan jechuudha. Coup data jennaan jechuudha. Coup dataatu fincila ammaas gartee isa kuffisuudhaaf Haile Sillaasee kuffisuudhaaf yaalii guddaa kan godhame keessaa tokko isa kana bara 1960 jechuudha. Kanaaf the most seriously challenge of the administrations of the imperial Haile Sillaasee in the post of the liberation period was the attempt to coup data tan jennu jechuudha bara 1960 jechuudha. Most seriously challenge rakkoon guddaa yookaan gartee Haile Sillaasee irratti kan dhufe administration rakkoo guddaa kan tahee beekamu kuutan yookaan gartee after the post liberation bara 1940 Haile Sillaaseen aangootti deebi'ee booda rakkoon guddaa yookaan gartee mootummaa kuffisuudhaaf godhame attempt yookaan yaaliin bara 1960 coup kana jechuudha. Coup data kan the coup was organized by the two brothers of the Nawaye kan jennu jechuudha. Mangistuu Nawaye or the akkasumatti gartee garmaamee Nawawe kan jennu jechuudha. Nawaye kan jennu jechuudha. The two brothers jechuudha kan obboleeyyan lama hoggaan coup data kana fincila Haile Sillaasee kana Haile Sillaasee kuffisuudhaaf warreen yaalii guddoo godhe keessa obboleeyyan lamaan kana jechuudha. Coup data kana warreen gaggeessan isaan lamaan kana the Nawaye brothers kan jennu yookaan Mangistuu Nawaye TV garmaamee Nawaye kanaatu organize godhe jechuudha. The Mangistuu was then the commanders of the imperial bodyguard dha. Mangistuun gartee hogganuma isaatii hogganaa gartee bodyguard yookaan gartee Swedishiitu isaa kana dhaabeef hin jenne Freddy darbe keessatti akka waliin ilaalletti jechuudha. Mangistuun hogganuma isaati yookaan gartee waraanuma isaa keessa jira nama cimaa yookaan bodyguard. He was added by his younger brothers of the obboleessi isaa immoo eenyu jechuudha. Garmaamee kan jennuun kana is a civil servant dha inni kun akkasumatti intellectual nama barateedha who represented a bridge between the pre-Italian Ethiopians war and intellectuals of the student of the Russia kan gartee radicals of the 1960 and the 1970 inni kun mucaan kun nama jabaa fi nama barnoota hanga biyya alaa deemee baratee deebi'edha jechuudha. Yeroonii fi gartee garmaamee Nawaye kan jennuun kun jechuudha civil servant dha
akkasuma intellectually da who's representing the nama bikka bu'ee ture jechuudha barji between the pre-Italian gartee pre-Ethiopian waarii duratti jechuudha intellectually da akkasumatti endeze student rash gartee radical da jechuudha kan gartee bara 1960 hanga bara 1970 jechuudha kanaaf the two brothers obboleeyyan lamaan kun the two brothers were joined by the chief of the security colonel gartee warqana gabayyo the policy of the commissioners of the brigadier general Tsagge Dibu kan jennu akkasumatti and a few educated radicals jenna jechuudha kana jechuun maal jechuudha the two brothers obboleeyyan lamaan kun it is a joint to both isaan lachuu waliif galan jechuudha security dhaan iccitiidhaan akkasumatti irtee colonel warqane gabayyo kan jennu ni jira ammas colonel waraanaati isa kanaanis waliif galan qofeefna Haile Sillaasee akkam akkanatti fincila godhuu qabna jaanii irratti walii galan the policy commissioners policy da wajjin brigadier akkasumatti gartee brigadier general Tsagge Dibu kan jennu ni wajjin akkasumatti gartee few education radical namoota gartee jijjiirama barbaadan gartee radical warreen barbaadan warree baratan ammas oguyyoota wajjin wal mari'atan they were supported ni deeggara most of the imperial bodyguard gartee akkasumatti gartee imperial bodyguardiin gartee garmaamee nawaayitiin wanta mangistuu nawaayitiin gartee isa bulchaa miti inninis gartee isaanii wajjin tahuudhaan Haile Sillaasee kuffisuudhaaf yaalii bara 1960 gaggeeffame keessaa kana laala obboleeyyan lamaan kun ijoolleen leaders of the abortive kan jennu jechuudha coup d'etat kanatti kan hoogganan kana jechuudha hoogganuu bara 1960 brigadier general akkasumatti mangistuu kan jennuun isa kana laal isa kana brigadier general mangistuu Nawaaye kan jennuun akkasumatti gartee garmaamee Nawaaye kan jennuun kunno suuraa kanarratti kan mul'atu kana jechuudha nama baratee fi intellectually dhaa fi nama jabaa kan ta'e Birhaanu Zewde and the history of the modern Ethiopia keessatti illee namoota gartee akkasumatti soorsii ta'anii turan jechuudha Kanaaf the coup is a marks and the proclaimed the establishment of the new government in the for December sebar kanatti gartee kun gartee mootummaa haarii dhaabee ture yeroo sana Haile Sillaaseen biyya alaatti kutee hajaadhaaf kan gartee karaa eessagaa biyyoota maal jenna maqaasi biyya alaa kutee jira jechuudha yeroo sanitti daawwiidhaaf karaa biyya alaa kutee Brazil kutee yeroo sanitti jechuudha inni kutee the emperor Sisuus and here and Asfaos Haile Sillaasee kan jennu jechuudha isa buusaniiti mucaan isaa bakka buusan Asfaos Haile Sillaasee kan jennu was appointed head of the state godhan akkasumatti gartee salaried and the constitutional monarchy godhan jechuudha constitutional monarchy abbaan isaa absolute monarchy dha inni immoo constitutional monarchy jechuun ka paarlaamaa qabu ilma isaa bakka buusan yeroo kanatti inni jiru Ras Imiru Haile Sillaasee ammas maal godhani was designated and the prime ministers of the new government yookaan gartee prime minister isaa godhan Ras Imiru Haile Sillaasee dha while the popular general Mengistu Bules was is nominated chief of the staff of the armed force godhan akkasumatti gartee Mengistu Nawaaye chief of the armed force yookaan gartee staff armed force godhani Haile Sillaasee buufne jaanii labsanii jechuudha kanaaf the confrontations was made between the rebels and the loyalties to the regimes in the Addis Ababa for the barely 2 days confrontation ko wal dura dhaabbanna yookaan fincila Haile Sillaasee buusoo fi qorsiisuu kun guyyaa lamaaf confrontation ko made between the rebels yookaan fincila kun loyalties and the regimes is Addis Ababa keessatti guyyaa lamaaf itti fufee ture kanaaf the emperor is entered the city of the 2 days of the latter is aborting of the coup d'etat kan gartee empararing gartee entered city ni seene kan 2 days dega gartee biyyatti galee booda jechuudha and the aborting the coup d'etat kana gartee kuffisuudhaaf yaale the general Tsagge Dibu and the chief of the policy of the forces was killed ni ajjeese jechuudha Sillaasee ne garufe in the actions gartee ammas Germans and the colonel of the workade Garmame and colonel Warkene Gabayyo is committed the societies if ajjeesan Garmaamee fi gartee hoggoo Haile Sillaaseen dhufee gartee isaan irratti fincila fudhachuu wanta attaaki fudhachuu eegalu akkasumatti gartee eega gartee inni Tsagge Dibuu ajjeese booda Garmaamee fi Colonel Warkee Dibuudha immoo suicide if ajjeesan Mengistuus was captured inni qabame and was sentenced to death akkasumatti Mengistuunis ni ajjeefame jechuudha the main cause of the failures of the coup was a lack of the support from the armies gartee wanni qofuu dandeef kuun kun wanni qofuu dandeef waraana biyyattii guutuu
irraa deeggarsa hin arganne. It is also lacked the proper organization akkasumatti gartee qindaa'inaa fi gartee proper gartee sirriitti organizationii cimaa hin qabu waan taateef kufuu danda'ee jira. Akkasumatti gartee waraanni biyyattiidhaa hin beeknee fi akkasumatti gartee armed forcing yookaan gartee air forcing humniti xayyaaraa yookaan gartee humniti qilleensaa hin beeknee fi akkasumatti movementiin gartee isaan duuba osoo fi organizationii cimaa hin qabne kufuu danda'ee jira. Malee Haayilasillaasee yeroo sanitti sila organization gartee fincilla kun ijoollee tanaan kee kun garmaame nawaayeetii fi mangistu nawaayeetiin qindaa'e kun sila organized Haayilasillaasee yeroo san bu'ee ture jechuudha. Kanaaf the Ethiopian student movement kan jennu jira jechuudha. Ethiopian student movement one of the oppositions of the imperial regime dha. Kan barattoonni fincila irratti kaasuudhaan ammas bara 1960tti Haayilasillaasee irratti jechuudha. Kanaaf the Ethiopian student movement is began to follow the expansions of the secondary and the higher educations in the post-liberations of Ethiopia. The Ethiopian student movement is began to follow the expansions of the secondary and the higher educations of the post-liberation. Gartee bara waxaan gartee liberationii booda high school fi manneen barnoota olaanoodha sadarkaa olaanoodha kan akka university Ethiopia keessatti babal'atanii turan. Kunis sababa isaati jechuudha. Kanaaf the cause of the student movement honi fununje the expansions of the secondary and the high school jana chuda garte high education garte ol kousati. The nucleus of the student movement was the University College of Addis Ababa da garte nucleus yokan addom buura khawumse sani handurti sani centerin sani bikki sani rajal qaba movement ana imperial irra gaggaisu egalan bara 1950 University Addis Ababa ti chuda later to the name of the Haayilasillaasee University tan jannun jechuudha. Many of the students were the displaced within the ruling, the monarchs, the feudal lands and the structures and the poor quality of life of the people. Kana jechuun maal jenna jechuudha. Many of the students barattoonni hedduun irra caalatti were the displaced within the ruling, the monarchy yookaan gartee deemanii bulchiinsa mootummaa ruling monarchy kana gartee irratti jibbuudhaaf jechuudha. Kanaaf feudal lands akkasumatti gartee barattoonni wanni isaan hin feene monarkummaa yookaan haala mootiidha monarkii ta'uusaa feudal land akkasumatti gartee lafti taabbaa lafaa taatee hafuu gartee kanan fadhan akkasumatti the pure quality of life gartee jireenya gartee ummata baadiyyaa keessatti jiru quality of life gartee akka jijjiiramu barbaadan. Kanaaf they also the demand fadhiin isaanii it is improvement jijjiirama fidudha. Education facilities gartee maal jenna jechuudha. Education facilities gartee barnoota fooyya'aa ta'e and survive tajaajila gahaa ta'e argachuudha. Kanaaf they began to the demand fadhiin isaanii maal jechuudha. Free presses and the right to to from their union gartee began to the demand fadhii kanarraa ka'uudhaan free pressidhaan yookaan gartee mirga isa mirgaan mirga fi qabnu fayyadamna jechuudhaan wantoota kana survive barbaadan barnoota fooyya'aa ta'e barbaadan. Kanaaf jecha tajaajila gahaa ta'e waan barbaadaniif jechuudha. Unioni galmeessan tokkummaa uuman. Kanaaf also ta'ullee the undemocratic rulers of the Haayilasillaasee government systems was a means of reasons for the student movement. Yookaan gartee main reasons of the student movement kan jennu yookaan gartee wanti isaan fincilli guddaan gartee barattoonni Haayilasillaasee irratti fincila kaasuu danda'aniif maali jechuudha. Undemocratic rulers of the Haayilasillaasee absolute rulerii gartee absolute aangoo isaa daangaa hin qabne parlama hin qabne tan gartee ufumaaf akka fedhe muru undemocratic yookaan aangoo dimokraataa hin taane Haayilasillaasee tanarratti fincila kaasuu barbaadan waan ta'eef jechuudha. Kana jechuudha main reasoning jechuudha. In other kanatti ta'uudhaan the additions factors that is strengthening the activities and the radicalism in those including kanarraa ka'uudhaan gartee wantoonni facilitate godhan wantoonni isaan kana gartee fincila barattoota kana akka fooyya'anii saffisaan hammaatan godhan kanneen armaan gadiiti jechuudha. Ethiopian student activity abroad gartee barattoonni Itoophiyaadhaarraa barattoonni addunyaa biraarraa Afrikaa biraarraa gara Itoophiyaatti dhufuun fincilli kun akka jajjabaatu taasise. Maaliif yoo jettee barattoonni gartee Afrikaadhaa guriif dhufan Itoophiyaan biyyan koloniifameen biyya gartee afaranjiin hin qabatin biyya gartee bilisa taati yaanii yaadan yeroo addufan garuu bulchiinsa Haayilasillaasee bulchiinsa miidhaa cunqursaa fi bulchiinsa hamaadha. Kasaaniitu irra wayyaadha waan taateef barattoonni oguu dhufan Itoophiyaan akkana akkamitti isin akkana biitti namaa lafti taabbaa lafaatii miti teenaar siistamiin hafee jira fiudal siistamiin hafee jira bilisummaadhaan sochooni jaanii itti haasawan kun gartee motiveeshinii isaanii cimse. Attempt of the coup kubdeetaan bara 1960 gaggeeffame kun barattoonni gartee fincila Haayilasillaasee irratti akka kaasaniif gumaacha guddaa godhe. Maaliif yoo jettee barattoonni
gartee kubdeetaa san duroo gartee namni Haile Sillaaseen qofaaf hin taa'u. Haile Sillaaseen rabbi bakka buuse kanaafuu Haile Sillaaseen hin qofu jaan. Kun sun ammoo kuffisee isa garsiisa. Kun sun edaa Haile Sillaaseen kun qofaa gartee nama waa hubatuuf gumaacha guddaa godhee jechuudha. Saniifuu kun sun sababa gartee akka barattoota kaka'uuf kuffisuu ni dandeenya waan jiruuf gartee itti kaasanidha jechuudha. Kanaaf gartee the anti-imperialist and the pro-socialist movement in some of the western country dha jechuudha. Anti-imperialist kan jennu jechuudha kan gartee socialismiin dhufuudha ammas gartee akkasumatti gartee pro-social movement kan jennuun western country irraa gartee imperialist kan hin feene gartee ideology warra Raashiyaadhaa biyya tana dhufuudha. Akkasumatti gartee the presence of the students from the different African countries through the gartee Ethiopian government gartee scholarship idhaan dhufuu kan jenne sana jechuudha. Student activity abroad kan jennu jechuudha. Kasanuma jechuudha. Barattoonni Afrikaa garagaraa irraa iddoo Afrikaa Finfinneetti baranna yookaan Addis Ababa University baranna jaanii dhufuun isaanii gartee movementiin kun akka saffisaan cimuu kan godhe isa kanaa jechuudha. One of the major social political issues that is to the students raised in the mid of the 19th century was the abolishment of the feudal land tenure systems was through to heavy affected of the agricultural productivity dha jechuudha. Kanaaf one of the major social political issues rakkoon gartee hawaasummaa fi gartee diinagdeedhaa kan gartee fincila barattoonni akka kaasaniif gumaacha guddaa godhe keessaa tokko student raised to the bara 1960 akka godhe keessaa abolishment of the land tenure system dha. The land the slogan student is come to with the slogans of the land to the tillers kan jennu jechuudha. Barattoonni land to the tiller jedhan lafti taabbaa lafaatti tan jedhan mareen laaraashoo tan jedhaniin gartee bara tan gartee bara 1974 after egaa Haile Sillaaseen du'ee booda dargiin godhe san booda san barattoonni gartee fincila lafti taabbaa lafaa haa taatu qotee bulaan akkuma lafa namaa qotaan ol la'aan cultivated yookaan gartee lafti feudal systemiin sun maal godhe jechuudha affect godhe jechuudha cultivation yookaan production Itoophiyaa irratti gartee akka namni lafa isaa effectively hin qotanne godhe rakkoon sunis lakkoon lafti abbaa lafaa ta'uudha gartee barattoota kaasee tura. Famous of the slogans of this is Martin Lera Shu Lera gartee mareet laraashoo kan jennu jechuudha. Mareen laraashoo kan jennu lafti taabbaa lafaati. Land to the tiller jechuudha afaan gartee Ingiliffaatiin maal jechuudha mareen laraashoo. This is mareen laraashoo lafti taabbaa lafaa haa taatu. Mareet laashoo mareet laraashoo kan jedhu kana fidatanii dhufanii jechuudha. In addition to the students were the advocating the Marxist and the Leninist as the right to the appropriate ideology gartee kanatti da'uudhaan barattoonni maal fudhatanii turan idealist yookaan gartee ideology yookaan gartee sistema yookaan gartee warra social socialistidha Raashiyaadhaa fudhachuudhaan addaapti godhuudhaan lafti taabbaa lafaa haa taatu jechuudhaan ideology Leninizimii fi Marxizimii fudhatanii dhufan. On the document bara 18tti document 8 bara 1969tti the president of the student of the union kan jennuun Tilaahun Gizaaw kan jennu jechuudha. Hogganaan isaanii liideriin isaanii barattoota kana kan hogganu Tilaahun Gizaaw kun was shooted ni ajjeefame while the walking is outside of the student and the kilo campus in the Anfecho beer area bika jennuunitti gartee jechuudha. Achitti Anfecho beer area lafa bikatarratti gartee 6 kilo keessatti kaampii keessatti agartee ajjeefamee jechuudha. By the security policy yookaan gartee security policy yookaan gartee ichitiitiin jechuudha. Tilaahun Gizaaws days was transformative event that is to push more radical student activity towards revolution. Kana Tilaahun Gizaan hogganaan isaanii ajjeefamuun kun gartee radical movementii yookaan gartee bu'uurarraa ta'e yookaan gartee satisfy waan godhe yookaan inspire kakaasuu fi motivationii guddaa dabaluudhaan inumaatu barattoonni akka dabalanii mootummaa irratti fincilan kan godhe keessa isa kana jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammoo kan jiru the Ethiopian revolutions and the fall of the monarchy kan jedhu kana. Ethiopian revolutions yookaan gartee revolutionii bara 1974 fi akkasumatti gartee kufuu Haile Sillaasee kan jedhu laallaa jechuudha. Kanaaf gartee the depositions of the emperors and the gartee emergency of the dergs gartee depositions of the emperor kufaatiin gartee Haile Sillaasee dha akkasumatti gartee the emergency of the dergs yookaan gartee akka maal laalach keessatti the depositions of the imperial Haile Sillaasee and the come to the powers of the military derging gara aangootti dhufuu kan jedhusan laalaa jechuudha. Kanaaf the 2 decades of the Haile Sillaasee regimes is a witness the growing oppositions in regimes and which is reached it is a peak of the February bara 1974tti fincilli kaa'uun fincila high peak jechuudha. Sadarkaa ol aanaa irra ga'e 2 decades waggaawwan 20 jechuudha. Kurnan lamaan dabraniif Haile Sillaaseetti fincilli kaa'aa ture sun growing opposition
opposition sun guddataa dhufuudhaan bara 1974 fiixee irra ga'e baqa. Kana jechuun this is also a period when the country and the social, economic, political situations becomes worse and the different sections of the people is made of the seriously strict and the protest and the demonstrations against the imperial regime jenna jechuudha. Kana jechuun bar this was a period yeroon kun yeroon gartee bara 1974 kun gartee when the country socials gartee waggoonni gartee biyyatun hawaasni biyya tanaa economy biyya tanaa akkasumas dinagdeen biyya tanaa fi politikaan haalli siyaasaa biyya tanaa become worse ogguuni biyyachisaa ta'ee fi ogguu kufaatiin adda addaa dhuftee fi miidhamni guddaan siyaasaan dinagdeen fi hawaasummaadhaan ummanni kufe sababa gartee fincila kanarraa kan ka'e different section of the people is made of the seriously strict fincila kakaasu eegalan kanarraa section adda addaa keessatti ummanni kan jiran strict fincila guddaa kakaasu eegalanii jechuudha. Kanaaf protested and the demonstrations akkasumas gartee hiriira ba'uu eegalan against of the imperial regimes imperial Haile Sillaasee kuffisuudhaaf fincila guddaa dhoosan jechuudha. Kanaaf the life of the rural people is also deteriorated as were hit by the various natural and man-made of the famine. Kanarraa ka'uudhaan gartee life of the rural people in jireenyi uummata baadiyyaadhaa deteriorated jeeqamee ture as they were hit by the various natural gartee sababa gartee humnoota uumamaa kan adda addaatii fi akkasumatti gartee faamaayinii rakkoo droughtii dhufe. Kanaaf gartee uummanni dararamee jechuudha. Mootummaan gartee fincila irra jira itti fincila jira dinagdeen kuftee jirti politikaan kuftee jirti hawaasummaan kuftee jirti uummata kana beela keessaa baasuudhaaf deeggarsa tokkollee godhuu hin danda'u waan taateef Haile Sillaasee kufuudhaaf gumaacha guddaa godhee jechuudha. Rakkoon dhufte kun from bara 1958 hanga bara 1974 tti almost all administrative regimes of the imperials were affected by the famines of the varied degree. Kanarraa ka'uudhaan bara 1879 gartee 58 hanga 74 tti varied degree adda addaatiin bulchiinsa kana keessatti administrative region naannoowwan bulchiinsa adda addaa keessatti beelti uummata miite jechuudha. The most seriously affected across in the Tigray keessatti uummanni baay'een dhume akkasumatti gartee bara 1958 hanga 59 tti Waaglaastaa keessatti bara 1956 hanga 66 tti Walloo provinces of the bara 1972 hanga 73 tti uummanni hedduun dhumuudhaan rakkoon guddaan Haile Sillaasee mudatee jechuudha. And of those famines, belti mudatun resulted in the days of the dislocations of the tens of the thousands of the people. Duuti tun du'a gartee thousand namoota kumaatamaan lakkaa'amaniif akka du'aatiitti gartee sababa taate. Urban population uummanni magaalaa was suffered from the inflation. Qaala'insi jireenyaa uummata magaalaatti ni dabale. Corruption administration bulchiinsi yookaan gaarii hin taane akkasumatti malaammaltummaan ni dabale. Akkasumatti this is devastating of the famine badinsaa fi gartee dhumuutu beelaan dhufe was made public of the international community of the Ethiopians was students documentary films producing by the British gartee journalist Jonan Dimpel kan jennu kana isa kana kan baase Haile Sillaaseen gartee addunyatti baasuu dideetiiti. Haile Sillaasee addunyaan gartee akka gartee nama gartee qoofa qabu tokkotti baaliif beeyti. Saniif gartee biyya Itoophiyaa biyya guddoo beekan. Inni rakkoo tana yoo addunyaa baase addunyaan tun gartee Haile Sillaasee bikka gartee akkana Arabbi jaanii fa gabbaranii jira. Saniif akkamitti gartee nabi jaanii hagaarraatti bikka gartee Haile Sillaasee gabbartuu jira jechuudha. Bikka kanaaf gartee addunyatti rakkoo tana baasuu sodaate. Addunyaa yoon baase addunyaan na ajaa'ibti jee. Kun ammoo eenyuun baafame jechuudha. Boodarree jechuudha. Eenyuun baafame? Boodarra gartee wanta kanaan bahuun saadhaa jechuudha. Journalistii kanaan gaazexeessaa kanaan bahuun saadhaa hagguuniif addunyaan gartuu uummata addunyaatii fi nama hunda akka isa komatu isa taasisee jechuudha. Kanaaf at the beginning of the bara 1974 tti jechuudha this situations haalli kun Itoophiyaa keessatti was rapid dabale revolutioning gartee akka dabalu godhe rakkoowwan gartee beelaan dhumu uummataa kun populations uprising gartee fincila uummataa ka'e becomes a wide spread sabab baay'inaan babal'ate particularly in the urban centers magaalaa keessatti keessaafuu baay'inaan babal'ate fincilli kun different sections of the societies hawaasa adda addaa keessatti took part in the uprising gartee fincilli kun baay'inaan ka'ee jechuudha. Akka gaariitti students teachers barattoota fi akkasumatti gartee barsiisonni unemployment youngest warreen hojii dhaban dargaggoonni warreen hojii dhaban civil servants akkasumatti gartee warreen hojii mootummaa hojjetan taxation drivers warreen gartee taxiin gartee gibira yookaan warreen makiinaa konkolaataa oofan solidars akkasumatti waraanni hundi irra fincile their activities role gumaacha kana keessatti akka isaan hirmaatan isaan godhe nevertheless ta'ullee the first seriously acts along the roads of the revolution
revolutions come from the armies when the Nagelle armed muchniti of the protested in January bara 1974 waraanummaan isaatu irra fincile jechuudha mootummaan tokko waraanee irra fincilaan kutee akkasii jechuudha section warri jalqaba seriously along the roads of the revolution kanatti kan himraata waraana isa kaisa Nagelle jechuudha the fourth division isintu Nagelle army tan jannu jechuudha mutniti fincila jechuudha protested bara 1974 Haile Selassie irra waraanummaan isaatu fincile jechuudha armed force in the other province of the country followed isaan kan hordofuudha waraanni gartee other provinces bikkoota adda addaa jiran biyya tana kaisa food steps of the Nagelle armies and the began to demand of the pay increasing the improvement of the working condition hala badafi akasumatti garte rakko adda kaman rakko nyaata kaman rakko dhugaatii kaman rakko garte kulkulina nyaata hamaati fi akasumatti rakko adda kaman hojii haalli hojii isaanii hammeenya waan ta'eef garte waraanummaan miidhaarra ture rakko sanatti yeroo sanatti dinagdeen kuftee ture mootummaan kuftee ture waan taateef Nagellee Booranaa hordofuudhaan iddoo adda addaarra kan jiran fincilee galanii iji bara 18 garte on February bara 18 February bara 1970 Ethiopian teachers barattoonni Ethiopian associated oppositions of the new education reform yookaan gartee new education reform dhufe yookaan gartee haala barnoota reform godhe new curriculum fi Haile Selassie kanarraa ka'uudhaan barattoonni ni didan barsiisonni akkasumatti barattoonni reform programs known as sectors of review kan jennuun American kan keesseef barnoota haaraa jechuudha the teachers were occupied by the student and the some of the operators on the same days and the taxi drivers guyyuma sana ammas deebi'ee taxi drivers on warra konkolaataa ofan irratti qaraxaniin guddachuu eegale akkasumatti weentirtu barattoonni amma foonni fincilanii filaala haala conditionii hamaa ta'uudhaaf akkasumatti haalli hojii isaanii badaa ta'uun isaan fincilsiise waraana barattoota fi akkasumatti gartee barattoonni laandeetti tiilarsi akkasuma jennee wantoota adda addaa dabalatee ammas barsiisonni sectors of review new curriculum barnoota haaraa Haile Selassie biyya keessatti jalqabu akkasumatti taxi driveronni akkasumatti ka'uudha ammas maalirraa strict of the protesting against of the 50 rising of the petroleum price gatiin gaazaa saffisaan qaalee percentage 50 garte percentage maal jechuudha isa kana jechuun qaaleensa akka maleeti jechuudha percentage 50 jechuudha this is considerations of the hyper kan jennu jechuudha inflation keessatti jechuudha this is the confederations of the Ethiopian liberal unity akkasumatti garte humniti garte liberations kan garte labor unions of the Ethiopia kan jennu jechuudha selu kan jennu also the presented it is the list of the demand of the prime ministers of the Ndalkacho Mokonnin akka bakkabu Ndalkacho Mokonnin prime ministeri godee rotanatti muudame jechuudha rakkoo kana afuru jaame jechuudha Selassie imparra waan ta'eef isuma gaditti jechuudha the workers of the demands including the passing of new labor legislations and the freedoms of organization associations pensions of the wage of the increasing job security free job security and free education for all garte maal godhe jechuudha and the kachon kun eegadu face the work demand of the including passing new labor legislations akkasumatti garte new labor legislation haaraa fiduu haala hojii irratti freedom organization ummanni garte bilisaan akka garte associate waan fedhe godhatu pensions and wage akka guddatu garte xoorataan akka kafalamu akkasumatti mindaan akka guddatu job security hojii irratti garte gumaacha adda addaa akka godhamu free education barnoonni bilisaan kan fedhan akka baratan the Muslims kan hunda godhe jechuudha kanaaf the Muslims community is demonstrated against of the age of all garte discriminations of the suffrage kanarraa ka'uudhaan Muslim community is wanni barbaadan ummanni muslimaatis ne fincilan jechuudha maaliif ka'uudhaan equal realization of the equality barbaadan walqixxummaa amantaa waan barbaadaniif kaanii jechuudha kanaaf the coordinating committee of the armed force kan jennuun jechuudha coordinating committee of the armed force kan jennuun jechuudha commonly dergis kan jennuun jechuudha coordinating committee of the armed force kanaani dergi jenna malee dergi nama tokko kan dhuunfaati miti dergi kan jennuun sun coordinating committee of the army force ida kanaaf composed of the seniors of the officers of below the ranking majors was sent up from the armed force and the policy of the territorial armies waraana garte coordinating committee of the army force dargin tan jannutun garte garee waraanaatun rakkootana biyyatana rakkootana keessa baastu jaanii armed force irraa policy irraa akkasumatti waraana territory eegurraa daangaa eegurraa walitti qabamanii Jaraman. The military uprising of the protests in the capitals eventually lead to the resignations of the prime ministers of the Akilu Habte Walde, who was replaced on the February 7 by the new prime ministers of the Ndalkacho
mokonnin kan jennuun kanaan akka bakka bu'u taasifamee jechuudha akkuma asirratti gartan kanatti jechuudha. Kanaaf sun suuraa Dergiiti jechuudha. Kanaaf gartee Andalkaachoo kanaaf eega gartee armiid foorsii irraa waraana daangaa eegurraa humna waraanaa hundarraa gartee namoota 120 Dergii warri jennuun jira. Namoonni 120 san walitti ijaaraniiti mootummaan kufuuf deemaa fincillee bikka adda addaatiin rakkee waraanni rakkee barattoonni rakkee barsiisonni rakkee gartee namni hundi rakkeeti isin biyya tana mootummaa kana gargaara bulchaa jaaniitiiti Andalkaachoo mukanniin gartee alam zodi agartee akkasumatti akilu habte waldee kana aangoo irraa buusanii prime minister Andalkaachoo mokanni muuda jechuudha. Impara Romaa gaditti warreen prime minister jennuun jira. Inni impara ol aanaa isaa ta'e Sillaaseen. Kanaaf gartee every since in the establishing ni dhaaban bara 18 gartee on July 28 bara 1974 Derg is acting as a deep gartee face gartee facto ohan gartee government and the began to the exercised powers and the tech action kanarraa ka'uudhaan as booda hojiitti galanii exercised aango mootummaadha hojiirra oolchuu eegalan. The first movement was is detentions of the high ranking of the officials of the imperial regimes including the prime ministers of the Andalkaachoo mokanniin ammoo isaan irratti muudanii jechuudha hogganaa isaanii godhan. Following this kana hordofuudhaan Lij Mikaa'el Imiruu becomes the prime ministers ta'e ammas then eegas booda jechuudha. Kanaaf then the Derg is introducing the motto Dergiin maal fidan jechuudha the slogans of the Ethiopian Kingdom or Ethiopian first jechuudha. Ethiopian Kingdom jechuun Ethiopiyaa dursitu jechuudha. Ethiopiyaa takkaffaa jechuudha. Dergiin aangoo maaliin dhufan jechuudha slaagonii yookaan gartee slaagonsi gud dhaadannoo Ethiopian Kingdom jettu. Ethiopian first Ethiopian ni dursiti tan feete kan jawu jechuudha. Kanaan dhufanii jechuudha. Isii tana qabatanii dhufan jechuudha. Onsa gartee 12 September bara 1974 Derg is deposing Haile Sillaasee aangoo irraa ni buusan transferred itself into the provisional military administration council kan jawu kanaatiitu garee tana bulchaa innummaan aangoo irraa buu jaaniiti aangoo irraa buusan. Akkasumatti gartee Lieutenant General gartee Amaan gartee Mikaa'el gartee Amaan Mikaa'el Adam kan jennuun kana maal godhan jechuudha becomes the first chairman of the hogganaa isaanii godhan gartee Haile Sillaasee buusanii hogganaa isaanii chairman isaanii eenyu godhan Amaan Adan kan jennuun kana Mikaa'el Adan kan jennuun kana jechuudha. Major Mangistuu Haile Maariyaam akkasumatti gartee Mangistuu Haile Maariyaam ammoo and the major of the Atanaafu Abbaatees also becomes the first second vice chairman of the representative isa jalatti aanee Amaan Adan hogganaa olaanaadha. Mangistuu Haile Maariyaam itti aana akkasumatti gartee later akkasumatti gartee Atanaafu Abbatee kan jennuun ammoo itti aanaa jechuudha. However tollee General Aman who was well known the populace is commanders and the hero of the wars in the first Ethiopian Somali war was it is conflict within the radical element in the Derg where over the questions of the Eritrea irratti gartee Amaan Adam kana wanni filataniif gartee cimaadhaa fi heeroodhaa fi gootaa fi nama jabaa waan ta'eef filatan maaliif gartee waraana Somaalee wajjin Itoophiyaa wal lolte keessatti nama gumaacha guddaa godhee lolchiisee lolee mooheedhaa fi akkasumatti gartee rakkoo Eritrea irratti jechuudha nama agartee attackii jabaa fi akkasumatti nama cimaa waan ta'eef conflict element of the Derg and the war questions of the Eritrea tanarratti gartee gaafii akkaataa inni itti dhiyeessuutu gartee gaariidha waan ta'eef jechuudha. Finally he was killed ni ajjeefame at his home while the resisting arrested akkasumatti gartee innummaan kun ni ajjeefame boodarra ammas deebisanii kanama fi qaayyatan kanaaf Dergiin ni ajjeesan. Akkasumatti on the November bara 24 bara 19 gartee 74 jechuudha. Brigadier General Tafarii Bente becomes the boss in the new chairman of the Derg gartee Tafariin ol bahee jechuudha. Tafarii Banteedha jechuudha. Tafarii Banteedha jechuudha. Tafarii Bantis becomes the general ta'e jechuudha. Tafarii Banteen becomes the general ta'e head of the state jechuudha. Mangistuu Haile Maariyaam ta'e jechuudha. And the Atanaafu Abbatee is two vice roomii ta'e as boodaan gartee biitii waraanaan buluu itti fufte boodarra gartee Dergiin ozuma deemu Mangistuu Haile Maariyaam nama fixee hunda isaanii irraa dhabamsiisee fixee kophaa isaatti hafee Mangistuu Haile Maariyaam qabataa jechuudha. Isaan kana hunda booda hoggantootaa fi nama hunda ni dhabamsiisaa jechuudha. Mangistuu Haile Maariyaam isa kana laala suuraa irratti kun jeneraalota isaati jechuudha warreen isatti aanan jechuudha. Akkasumatti Tafarii Banteetii fi akkasumatti Atanaafu Abbatee kana jechuudha. Isaan kana akkasumatti as boodaan gartee karaa biitii militarii Dergii yookaan waraanaan bulfamuu
deemte jechuudha. Derg jechuun nam tokko miti garee waraanaa jechuudha. Garee waraanaa tan biyya bulchite. Isaan san hogganaan isaanii eenyu jechuudha boodarra guutamu yeroo jalqabaatiif illee Mangistuu Hayilamaariyaam yookaan Dergi san ta'uu baatullee boodarra isaatiitu isaan kana hunda fixee aangotti dhufaa jechuudha. Kanaaf gartee bara 19 gartee 74tti wantoota gurguddoo ta'an asii gadi bal'inaan laala socio economic and political reform of the Derg akkuma socio economic political after the Imperial Selassie wanta irraa deebi'e Geneva irraa yookaan gartee liberation of the front yennee ilaalle as keessattis akkasumatti reformiin fudhatame eega inni gara aangootti dhufe maali kan jiru waliin laalaa teenkuu barattoota qiyyaa ilaafu isiniin jaaladha teenkuu so much naaf jiraadha isiniin jaachuun.